So, hello everyone. We're just giving us a few minutes to let everybody enter the room. And while you're entering the room and make yourself comfortable for this session on decolonization of training, I'll just put a question into the chat where you can, where we're asking you just to tell us who you are and what's your role in training, so we get to know each other a little bit better. And as you come in, this webinar also has interpretation. So you'll find the interpretation button at the bottom of your screen, and there's a little globe and it's written interpretation. And if you click on it, you can choose the channel in your language of choice. So I see people are coming in here. That's nice. Okay, and I see Simon is with us as well here now. That looks, yeah, like your connection is better. Simon, would you like to say something so we just can hear if the... Simon, est-ce que vous pouvez dire quelques mots pour qu'on puisse voir si le son est meilleur? Ah, vous êtes en... Attendez, vous êtes... Votre microphone n'est pas ouvert. On ne peut pas vous entendre, votre microphone est fermé. Il faut que tu allumes le microphone, voilà, c'est bon. Ah, ok. Ah, bonjour Simon. Allô? Oui. Bonjour. Ah, bonjour, on vous Sophie? entend. Oui, c'est beaucoup mieux. Bienvenue. Merci beaucoup. D'accord. Bonjour tout le monde. Oui. Okay, so I think as the room is filling up, somebody doesn't see the... there are a few questions in the chat here. Not sure if there's some technical issues. Okay, we'll try to solve your issues there as we maybe just introduce ourselves. So welcome to this session on training and decolonization, and so where we have a nice panel of 3 panelists here. But we just want to introduce ourselves. My name is Natalie. I'm the training coordinator at Urgency, and I'm passing the ball to first my colleague Sam, maybe, who is here with me. Sure, thank you, Natalie. Welcome, everyone. My name's Sam Holder. I'm the pedagogical designer here at Urgency. And Natalie and I together are working
at Urgency to develop some more innovative training programs. We're really looking forward to hearing from our panelists today and learning. And I will pass the ball to our good friend, Jofi. Hi, everyone. I'm Zsófi from Hungary. I work for a small NGO, which is called Association of Conscious Consumers. And I also support Urgency as an educational officer. So I'm really happy that today we can talk about a bit the training and education. And yes, please continue with your introductions. So we have here our three panelists. Julia, can you introduce yourself shortly? Sure. Hi, everyone. It's really amazing to participate to this session. My name is Julia, and I come from Sardinia, Italy. And I am part of a very small organization called Scelgo Sardo, which is a collaborative mapping attempt, let's say, or in place. And I'm also part of the, like, as part of Urgency, I participate in the International Planning Coalition for Food Sovereignty. So I will tell you a little bit more about that later, but very happy to be here and have this discussion. Thank you. Simon? Hello. Good morning. Bonjour tout le monde. I'm Simon Adumu Kovitojro from Togo. I have a farm, a training center in Togo since 1995 et j'ai commencé à former les jeunes dans le domaine d'agroécologie, agro-bio et depuis ce temps, j'ai commencé à faire la distribution des produits directement aux consommateurs qui rentrent dans le cadre de AMAP. Donc, on a constitué un map réel avec les dossiers, les papiers avec l'État en 2017. Donc, aujourd'hui, AMAP Togo est vraiment reconnu dans l'Afrique de l'Ouest et on travaille avec des pays comme le Bénin, le Mali, etc. sur l'Afrique de l'Ouest. Et ensuite, la map, on est en train de développer, avoir beaucoup de consommateurs jusqu'aux institutions, les restaurants, des grandes institutions qui demandent produits bio, produits écologiques. Et ensuite, pour la formation des jeunes, à MAP, c'est CEFAP qui est le centre qui a créé la MAP. Donc, CEFAP Togo travaille avec la GIZ et avec l'État dans lequel on veut développer les centres de formation pour que ça soit développé en Afrique entière ou bien le monde entier. Donc, actuellement, il y a presque 475 consommateurs dans lesquels on livre tous les métiers à Lomé. Et autour de moi aussi, on a des coopératives agricoles avec 23 producteurs dans lesquels tous les débuts du mois, on fait des réunions pour pouvoir développer ces coopératives agricoles, pour faire développer les jeunes qui ont terminé leurs études, qui vont rentrer dans l'agriculture écologique et biologique. Voilà, merci beaucoup. Thank you, and we have David here. Hello. Sí, hello, buenas tardes, buenos días, donde estén. Igualmente, estoy muy feliz de estar participando en este espacio y muy entusiasta de todas las discusiones y diálogos de estos días. Yo me llamo David Monachón, soy de origen francés, pero ya desde hace varios años vivo en México. Donde pues colaboro con varios grupos de consumo, mercados de productores, cooperativas de producción y consumo de
de México, y en particular participé en pues una de las primeras experiencias de agricultura de responsabilidad compartida, o de CSA, en México, con un colectivo de consumo que más adelante pues voy a compartir un poco cómo se fue difundiendo, ¿no? a través de esas experiencias, pues lo de los CSA. Y pues trabajo actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, como responsable de consumo sustentable, y desde la universidad también estamos tratando promover, integrar más jóvenes en esos movimientos, colaborando con diversidades de grupos en el país. Entonces, mucho gusto, todas y todos, y nuevamente muy feliz de estar con ustedes. Thank you. 好的，大家好，我是今天最后一个我叫王存华，然后呢，我是一个来自于中国的一个90后的一个新农人我们主要是我们在一个叫做分享收获 CSA 农场工作，然后呢，我们农场呢是一个1·2商场融合的社会化生态农业然后我们主要负责的是一个叫做新农人培训的谢谢大家，也很高兴今天能够在这里跟大家一起见面一起探讨这个话题，谢谢。Thank you so much for joining us. Yeah, I think as we can start with our presentations, and Julia, you will be the first to present. Would you like to tell us more about your initiative? If I could just jump in really quickly before Julia begins. Sorry, Julia. I just want to remind the attendees to fill in any questions they may have in the Q&A. And between the presentations, we hope to have a good discussion about the presentations. And just a reminder to our panelists to speak a little bit slowly for our interpreters. So thank you very much. And Julia, take it away. Thanks, Sam. That is actually a good reminder. Sometimes I also forget to speak a bit slow. So yes, I will just briefly talk about 2 points. One, I wanted to share with you a bit about my experience in Sardinia with the collective effort that we have created as a woman collective in 2020 when the lockdown started. And the second thing that I wanted to share with you is my participation as urgency in the youth working group of the International Planning Committee for Food Sovereignty, because I think this could be interesting for many of you, and perhaps you would also like to engage more or ask questions. So yeah, as I said before, I come from Sardinia, where I'm currently doing my PhD with pastoralists, with whom I've worked quite a lot. And during the COVID times in Italy, markets were shut down, farmers' markets were shut down. And in my city, there is still no active CSA. So as a woman collective who is also connected to a group of people that are trying to set up a CSA, but it takes some time, we started to do a collective mapping of local producers, because we found out that actually the people, our friends, they didn't know where to get products from. They didn't know local producers, so they were just randomly asking every time for local producers. And then from the municipality side,
you would get every now and then partial lists of producers around our city. And on the other hand, those producers who were engaging in farmers markets normally, their contacts are completely owned by the unions, trade unions. So you cannot find those contacts. So we started to do this communal collaborative mapping. We set up a very simple website, and we started contacting local producers. So now the situation is that we have a mapping with around 60 or 70 producers from around different parts of Sardinia. Of course, our area is the most populated in the map, let's say. And this continues to grow, but we also realized that it takes some time and effort and relationship building with the local producers. And so we are now starting to discuss among us as a women collective who started this. We are starting to reflect upon ways to interact with local producers and consumers together. So to do some knowledge sharing in order to increase this collaborative mapping. So yeah, that's why I'm really excited to be here today, because from hearing some of the introduction of people, it seems like there are a lot of experienced people here that could also, give some wonderful examples and inspirations. So just so that I don't speak for too long, I will go to the second point, which, as I was telling you before, I represent urgency in the IPC, which is the International Planning Committee for Food Sovereignty. It's a global alliance of different social movements, of different constituencies. So we have producers, fishers, consumers, women, urban poor, pastoralists. It's 11 constituencies in total. All these social movements, they struggle for food sovereignty, so for a transformation of the food system, and they got together back in the 90s to fight, let's say, or to struggle against the FAO summit that at that time, but still now, was pretty much, co-opted by corporate interests. So this alliance got together. It's now very consolidated, and there is a youth working group with all of these different constituencies that recently has formed. It was formed again this year, actually, in 2021, if I'm not wrong. And so together with these amazing young people from all over the world, we are trying to have a discussion around, our idea of food sovereignty. And also we participate into these political processes, into some specific political processes of the FAO. So basically we are trying to work in a very critical way, and I would like to say also decolonial way, because the way that we work, we have several important principles of, for example, what it means participation, what it means knowledge sharing and knowledge co-creation. And we are recently, like 1 month ago, we have developed a pilot training for youth for
participation in political spaces like the FAO and the policy cycles. So how does it work? Basically, how does it work, participation in these spaces? How long it takes, what phases it goes through, etc., etc. So we've developed that training, and it was a pilot. I thought it was really good, and we have tried to create that in collaboration with some people in the FAO who are very close to social movements. So yeah, it's very difficult to work, in a critical, horizontal, decolonial, and inclusive way in such a colonial institution like the FAO. It takes really a lot of frustration and patience and strength, but yeah, I think it is possible to do it. We are trying to do it. And yeah, again, we had a good experience last month. So yeah, this just to say that if there are some young people that would like to participate in this space, I think it's really, really constructive, and you learn a lot. And it opens up also opportunities to understand, what is going on at the international policy level, and how can we connect our work and our struggles to what is happening in those spaces. And it's also a fantastic place to share opinion with international youth from other constituencies. So it's a bit like this space, but with all the different constituencies. So yeah, I think I will stop here and then leave more stuff to the discussion if people want to engage. Thank you. Thank you very much, Julia. And we would like to encourage people to write their questions in the Q&A box if you have questions, but maybe I just would like to ask you something as well. You spoke about knowledge sharing, and I was just wondering if you can give us a concrete example on how that knowledge sharing looked like actually. Sorry, Natalie, you mean in this specific training that I was talking about before? Oh, sorry, I meant when you did the mapping, you mentioned there that, you want to encourage knowledge sharing. Yeah. So basically, we have not done, let's say, a gathering yet, a meeting yet. We are really thinking about that. And how we are going about it is we are talking with the producers that are already part of the mapping to try and understand, their experiences in this mapping exercise, and also to try and understand their needs a little bit, because some people had difficulties with technologies or contacting people, etc. We're just trying to have a broad picture first. And then we would like to have, a small gathering with some producers and also some active people, active consumers, to cover some of these points together, basically. We're not, we are a bit far away from, and we wanted to do it in a way in where there is also sharing of food involved, of course, that's the basic line for for me personally, but also in Sardinia. So yeah, but we are a bit far away from understanding how we could do it. So yeah, we just want to know that, of course, as a basis of this mapping, there was the role that producers have for us. So it's really, it wants to be really horizontal and knowledge sharing in that way, because we perhaps both have to
exchange and learn from each other. But yeah, definitely the role of producers there is absolutely central. Thank you, Julia. I think I really like the presentation. I particularly like how you are kind of involved at both levels, where you're on the ground attempting to forge these connections, but also sort of at the institutional level, where you're also encouraging young people to participate and even providing training for them. So I was actually interested about the young participants and who they are and how they got involved, and if they were recruited by you or maybe your colleagues, or if they sort of came onto it on their own. And you had mentioned at the end that you were doing your best to provide some sort of decolonial element within a very colonial system. So if you could talk just a little bit more about this youth training program and the actual participants in it, that'd be great. Yes, sure. Thank you, Sam. So basically, as I was telling you before, the IPC is an alliance of 18 organizations, well, social movements and organizations. So each organization, it worked that each organization nominated autonomously some youth to participate in the youth working group of the IPC and also in this training. So the decision of who participated was completely, like autonomous within each organization, no? And so then we were around, I don't know, I think we were like 28 or 30 youth. So it was quite a lot to be a virtual meeting, because, with virtual meetings it's just like even more difficult, and you know that very well, I'm sure. So we were around 30 people, and it took us like a couple of months to prepare for this training together. So we had several meetings to try and understand what our needs were in terms of, what do we want to know about this absolutely, abstract place that is the FAO. What is important for us, and the main objective of the training was to try and understand how youth can be more central in the IPC, in the Food Sovereignty Alliance, because a lot of work has been done by the more experienced people, but now for youth, it's crucial to take their role, and so training is absolutely crucial, no? And we were trying to devise a strategy to have more of these trainings, have more exchange with the experienced people. Again, I thought it was interesting also to have the relationship with the FAO. But again, we were working with 3 people from the FAO, which are really, really close to the social movements. So it was easy in that regard, because normally it's a nightmare, because, everything is colonial about the FAO, the understanding of time, the understanding of space, the non-understanding of what participation is, because normally, having collaborative trainings, it's very difficult, because normally they just send you like the agenda or the points, and they're like, okay, you have 24 hours to send your comments or addition or something. And maybe you are working with an alliance that has 6 languages, all the different time zones. It's just they have crazy times. But we did learn quite a lot, so it was nice in the end, and the training itself was very formative as well. If any of you is interested, I can send you the reports too, with the things were said.
And I would be interested about the method. So I think it's a challenge to work with youth if we talk about education and training, because we know how difficult to attract them and find the language that they are speaking. So do you use any special methods, or how you design these trainings? So we use a lot of different like interactive methods, like some, virtual boards, or we used also a program, now I'm forgetting the name, but where you actually can include like your answers or main words or main things that stuck to you, and then you can form a mind map with that and then like discuss it all together. So I thought on the methods point of view, we managed to create a somewhat like as much interactive as it could be on the internet. But I have to say that perhaps something that I learned was that it's really important to give a lot of time. Sometimes, yeah, I felt that especially with youth, with a group of youth, it's really important, like participation is really important, and it requires time. It requires like a long time for that to happen properly, you know. And that is truly so difficult in virtual spaces, because it's also true that you cannot be in front of a screen for 4 hours. So yeah, I think it is going to be a challenge a little bit, as long as we stay in this, space, non-space, which is the internet. But we also did one in person some years ago, and that is completely different, because you also have the possibility to really like engage as human beings and that makes a whole difference, as you can imagine. So, but yeah, interactive methods, I think, and a lot of visual methods we used. I think we have a question here actually from Judith, which sort of speaks to what you were just talking about in terms of methods and methodology. Judith asks, decolonizing training means working in ways that are not built into academic models. So working with people who may have language issues, whose knowledge may be traditional rather than based on school learning. How can or will our learning tools work on this? And how can we record and share people's stories? So I think, you had sort of mentioned the challenge of working online versus the opportunities that are open to you when you're working in person. But maybe you can have a think and speak on this idea of recording and sharing people's stories as a process of decolonizing, co-creation of knowledge. Sorry, Sam, I'm just rereading the question now. Working in ways that are not built into academic models, working with people who may have language issues and whose knowledge is traditional rather than based on school learning. How can learning tools work on this? How can we record and share people's stories? Yeah, that's it's very interesting, and definitely I agree with the fact that decolonizing training, decolonizing knowledge in general, wherever that knowledge creation happens, it means speaking different languages and being able to make them communicate, even if they are different, no? And I think everything starts from being able to listen to these different languages. So being like open to accept different methodologies, methods, and then really like learning from them and putting them together.
for example, even talking about virtual spaces and existing spaces, even in normal meetings, virtual tools could be very useful and very formative and engaging. So this is not to say that they are useless methods, but also sometimes learning also happens, let's say, without communication or like through lived experiences. It could be like through art or singing as well. For example, in the IPC youth working group, we always start our meetings. Even here, we started our meeting with the video or with music. We always start with some, like artistic or spiritual reflection about what we do and why. And I think that is, a major learning opportunity as well. So definitely, I agree with your point that the more the better. Thank you, Julia. I think next we could call in Wang actually to tell us more about training in China.大家好，我就是来自于中国的那个王纯华，我也给大家这边准备了一个 PPT， 所以呢，我一会会跟大家一起共享屏幕然后呢，再给大家讲一讲在我们中国这个新农人培训是怎么做的我现在先给大家共享一下 PPT。首先呢，非常高兴能够在这里跟大家一起讨论这个 CSA 新农人培训在我们中国我会给大家进行几个方面首先呢，就是有哪些机构来主办到底是谁来办我们这个新农人培训以及我们的培训的理念跟模式我们是在这什么情况下去开办这个 CSA 新农人培训包括我们从培训到现在，我们有哪一些成果的一些展示就或者是说对大家，不管是对我们办培训主办方，还是对被我们培训的人我们大家都得到了哪一些我们希望以这些来跟大家一起共同探讨。首先呢，这个CSA 新农人培训我们是由3个主办机构其中一个呢就是 Sorry, can I just Sorry, we can't see your presentation, unfortunately. I don't know if you need to click it to put it into full screen, maybe.好的，那大家稍等我一下下就是没有共享对吧？行，要有一个是共享声音，然后大家看看现在可以吗？ No, unfortunately, it's just black. 我知道了，大家稍等一下下这个是黑的对吧？ Well, maybe you try just. 现在呢？ Yes, we can see the black. 可以 Maybe 看 if 见 you 吗？ try stop sharing altogether and then resharing. 依然是黑色的。对，我是第一次稍等一下，这一个确实有一块是黑色，我选了这个
还是看不见吗？对，我已经，对，我用过我们其他的软件，然后这个其实已经按照它的程序，然后我已经是点过了啊，你看，但是我不知道为什么，这样子啊。I think if we could continue with your presentation and just see, maybe it will come then. 对对对，那就是我直接讲好吧？可以，那就大家回头如果感兴趣的话，我们把它发给大家。第一次用这个 Zoom，好嘞。那我们接下来呢就讲一下我们刚才说的，我们有哪几个机构来主办呢？首先是由我们中国的这个 CSA， 就是社会生态农业网络他们呢就是因为一直要推动咱全国的一个网络所以就会由他们来然后其次呢，就是我们会有另外一个就是我们分享收获农场分享早在2012年我们开始创办，然后呢，我们也在这个中国去推动我们的这个CSA 然后另外一个呢就是好农场好农场也是由石岩博士跟陈博士他们一直致力于去推动山农文化，然后这样子的3个公司一起创办的。那因为我来自于分享收获农场，所以呢跟大家就是着重也是我们这个培训因为我们这个培训其实是基于分享收获在中国怎么去推动这个社会化生态农业因为我们虽然就是 CSA 翻译过来是社区支持农业，但是呢由温老师就温铁军老师提出，因为我们要发展我们中国在地的化的这个农业，所以我们管它叫做社会化生态农业。那我们呢农场呢我们是按照一个有机生产方式的一个生态农场。那我们说为什么我要强调这个生态就是因为我们农场虽然是按照有机生产方式，我们更注重除了不用化肥不用化学农药，那其实我们会很注重于整个生态系统的一个循环。我们首先要知道为什么我们要去做这个社会化生态农业所以呢也衍生了我们去做这个培训我们是要去推动这一个。我们说我们作为一个跟中国国情有关我们也算一个是社会企业，那我们呢是不以利润最大化为目标，而是以社会生态经济3方面的可持续，就是我们要让它达到一个平衡。那同时呢就是为什么我们农场其实是作为我们自己做了去推动，那我们为什么要去做这个新农人，就是 CSA 新农人培训主要是因为我们看到了哪些问题因为在我们中国的话，大部分为什么要去做农业可能一部分是因为大部分其实还是因为那个情怀爱跟健康。情怀呢就是因为我们中国人大部分都是土生土长3辈以来都是可能我的爷爷辈他们就是作为农民，我们就是在土地上去长大的。那其实不管是城乡怎么去发展，城市怎么发展，我们都是渴望能够回到自己的家乡。还有另外一个呢，我们希望在这个食品安全问题下，可以让我们的家人身边的人吃得更健康。但是呢当然有几种方式，一个呢是你可以作为志愿者来到农场去学习，但是呢它需要很长的一个时间，而且时间成本是比较高的。可能你作为刚毕业你可以选择这种方式像我们这是90后，我们可以还有很多时间选择在农场工作，在农场去实践。但是呢现在我们还有另外一种情况我们是已经有很多有社会经验的人，在中国各行各业
他们呢想要去做这个农业，但是呢，大家大部分还没有去准备好，因为会面临了很多问题啊。虽然我说，做个农场，你只要租块地，或者是你说，我雇这个人或者我自己去种啊，它可能就会有产出。但是呢，因为我们中国会有一些租用土地性质的问题，包括我们怎么去解决你返乡青年跟村民的一些关系。以及我们的一些很多的一些问题，所以呢，我们希望通过我们这个分享收获，在农业上已经有10来年的生态农业10来年的经验，可以给大家去分享，让大家可以更好的去避免这些情况的发生。所以呢，我们就会去开办这个新农人 CSA 实战训练营。那首先大家就会想，什么是新农人呢？我们是这么去定义的。其实我们这个新农人呐，因为大家都知道，我们中国是会有很多的农民群体，但我们这个新农人不是说年轻人才叫新农人。首先呢，它是一个农民的新群体我们农业的新业态，还有农村的新细胞。不单单是说年纪轻，更多的是我们思想上，我们不再是老一辈的面朝黄土背朝天。我们觉得农业它不单单是我们的饭碗，可以让我们吃饱饭，更多它应该是我们乡村振兴，让我们更多人去回归到我们的田间的一种关系包括我们要去正确的去对待土地跟我们之间的一个关系那我们这个训练营呢，就是因为其实说真的，我刚才也听到前面说我们在探讨这个培训，我们觉得因为我们会有很多理论性的，但我们觉得大家目前最缺的是什么？是一个认知。因为我们要知道什么是 CSA 社会化生态农业它技术很重要，但是首先你要去认可这种可持续发展的农业为什么不要再去过多的使用什么化肥农药？所以呢，我们会在理念上给大家知道根源，找到我们为什么要去做这一个。那我们说不能单单只是理论，我们除了读我们也会有根，就是大家要去实地的去操作这个对我们这个培训是很重要的。就是除了那个理论部分，我们还会有实践的一个部分。那我们这个新农人培训呢，其实已经办到现在是有30期了我们农场是12年开始创办，但是呢，我们这个培训是从15年到前面4期是它叫做农场经理人培训它还不单单只是分享收获好农场联盟在做，我们还联合了其他的一些农场，全国各地大家愿意一起来推动我们去培养这一批人但后来呢，我们也有一段时间是搁浅了，直到18年开始，我们开始又去做了从第5期到现在2012年我前几天我刚刚就是10月份的时候，我们结束了我们的第30期新农人培训。所以呢，我也在这里通过我们这几期的经验希望跟大家一起去探讨一下可以给大家讲一讲我们的课程体系都有哪一些首先呢，我们会分成3种我们做的最多的一个是会把所有人返乡青年或者是对我们这个农场就是 CSA 理念感兴趣的人聚集在一起。我们一般通过什么方式呢？通过网络去招募，但是呢，我们目前还是要线下，所有人呢要从全国各地，你都可以，只要你感兴趣，都可以来报名参加。那我们呢会有大家来到我们分享收获农场，因为我们是以农场为案例，所以呢，大家要实实在在的去看到我们做到了什么程度。那我们的课程呢会以什么形式？我们会有分享环节体验环节，还有收获环节。分享环节我们会从首先是
CSA 里面，包括我们中国这个社会生态联盟我们在做哪些事大家来到这里呢，除了学到知识，他还要去找到组织，要知道谁在做这个事情，我可以联合谁一起来做这么一个推动社会化生态农业的事情。那大家了解了之后，我们会告诉大家我们要生产部分生产的标准是什么我们要知道一个底线至少你不要去做一些不可以就是去乱用一些药什么的然后呢你在我们中国我们说你生产出来的东西好东西你卖给谁怎么卖很重要所以呢我们还会去把我们农场这种有会员然后我们怎么去配送，我们包括我们怎么去链接全国各地我们有一些选品的标准，我们都会在这个环节给大家进行分享。那我们说你有了平台卖，但是怎么去建立这个体系在我们中国呢其实有一个叫做有机认证，但是我们像这种 CSA 农场我们会选择部分单品的认证，但是往往我们是只选择少量部分，我们不会去做全部认证那我们也中国有一种叫参与性体系保障，那大家怎么让消费者来信任是我们的一个很需要解决的问题。所以呢我们衍生了有一个叫做食农教育，我们会让市民下乡，然后呢农业进城，让所有的消费者也好来了解到我们的这种体系是怎么做的，可以建立一种信任。所以呢这个是我们的分享环节那体验环节大家是做什么的呢？就是把我刚才讲的所有内容我们会在我们的课程里面去穿插，比方因为有一些人呢虽然他想做生态农业，但是其实他可能没有去做过，那我们呢会在这里去让大家一起去种地让大家一起去感受我们的土壤然后甚至有一些像培训，我们可能他要去了解怎么去种植跟管理会通过这些方式。那我们说其实作为我们农场大家去分享，老师是一方面，往往我们觉得所有聚集到一起的这些学员我们觉得大家因为来自于全国各地，可能有些人经验也非常丰富，那我们会在网上就让大家一起来回顾跟讨论，然后呢我们可以从别人的经验去获取这种就是一些经验这个是我们的一个体系不能跟大家分享这个 PPT， 很遗憾我们还有我们这个现场培训的一些图片我们会有就是我们农场主实验相信如果有看昨天的一些大会也看到了我们会给大家不单分享我们中国，我们还会说国际上这个 CSA 的一个演变，我们都会去分享让大家也去了解我们国际上的一些事情。那我们大家呢还会有亲自去种植，这个也是大家非常喜欢的部分，甚至呢我们会把大家聚集在一起可以去参与我们农场的一个配菜那这一个呢是我们在北京的一个体系，前面那个课程体系呢主要是首先让大家在理念上有一个新的认知所以呢我们那个培训是5天，大家吃住在农场，吃我们的有机餐，睡我们的有机民宿，很简单但是我们也是要通过这种方式告诉大家我们的一个实际情况那我们还有另外一个课程我管它叫做我们第2个，我们这一个呢是游学在北京。那我们说中国有句话，读万卷书不如行就是万里路，所以呢我们还会去带领大家，就是会有一个叫做游学。我们除了在北京分享收获，因为现在中国这个社会化生态农业 CSA 这种生态农场已经有1000多个了包括我们也有这个省级合作社，我们会有很多农友，所以呢我们会把大家定期组织在一起去到我们全国各地那我们这里呢也是主要会有考察会让大家近距离的去感受别的农场是怎么做的，而且我们觉得
我们不会单单只选一种模式，我们会选多种模式，这样子大家可以全面的去了解目前中国的这种生态农场到底有多少种模式，那他们也可以去判断。那还有另外一个呢，考察是一方面，还有分享环节，我们会请当地的农场主很有丰富的就是那个经验的人，甚至是一线实操人员，可能会跟大家分享他这个农场的模式，他的主要盈利，甚至他怎么去跟消费者去搭建一些联系，他们农场的菜呀怎么种啊？在这个地区他们有没有遇到哪些问题？他们怎么去在这个地方去突破？然后呢就是这样子。那我们也会每个环节就是都是会有一个分享收获，就是我们一定要让大家不单单要听，一定要把你所学的东西分享出来，这样子其实你可以听到更多的一些知识跟意见大家可以就是相当于思想上的碰撞。这个是我们的一个课程体系。那我们这个游学呢，往往我们会结合我们的中国这个 CSA 大会，就是比方我们在第10届的时候在成都，所以呢我们就会联合2天是我们的 CSA 大会，然后呢我们除了这一个，我们就会带大家去到各个比方成都有哪一些做的比较好的这种农场，我们就会选几个比较有代表性的，可能是它种植做得很好的，然后或者是单品类或全品类挑这样子农场，还有挑一些呢，就是像有一个叫明月村，我们也会去挑一些像生态圈，大家为什么要选择这个地方？他们这个是怎么去构建的？然后呢，也会再去挑一些像活动做得很好的，因为农场也会有这种需求，那包括怎么去销售会挑这种不同类型的。然后呢，我们也会去这个是结合大会的，包括我们在11届的时候，我们去的广东，那我们就跟肇庆一起结合。那还有另外一个呢，我们也会，比方我们也跟云南，就是那个生态年会，就当地如果因为我们中国 CSA 大会除了全国的，可能有一些省份自己也会去开展这个研讨会。大家我们相当于我们把很多的小农这种生态农场的人聚集在一起去开一个会一起去讨论，那我们就一起去加入，然后呢带领我们这一批新农人来参加，来了解我们这个群体，然后呢再到其他的农场去学习。那这个呢是我们第2个，我们说要去到全国各地看一看要去找到合适自己的点。那其实我们说刚才那个是更多是从大的层面理论上，那我们现在也已经在开展了一小部分，但我们接下来明年想要着力去推动的，就是基于我们那个CSA 在北京的这个培训，我们增加了一个叫做专题培训它是偏于技术型的，就是我们会因为会有很多的不同的种法，那我们要把这些都分开来告诉大家，你要选择最合适自己的比方我们在北京，我们要告诉会聚集一下我们有华北地区，因为中国地补疗愈它会有很多的不同气候，那我们就根据这个气候适合种哪些品种然后有哪些技术，比方我们会用天敌就是生物防治，那我们可以请那个就是昆虫课的一些老师来给我们讲这相关方面的。那甚至于你想要有种蘑菇的，我可以开展一个专题的一个这个种蘑菇那我们做的有什么因为其实中国这种培训是很多的，但是我们做的有什么区别呢？我们更多的是还是基于我们生态农场我们是基于我们这个可持续发展的理念去选的一些培训这个是我们的一个不同之处刚才呢那个是我们的3个培训体系，那接下来呢就是我们其实学员学完了之后，我主要是那在这个过程中通过这个培训对于我们农场对于我们社会生态联盟
包括就是对于来参加的学员，大家能够去收获到什么呢？我们其实已经目前培养的是有500个，就是这500个呢，其实它已经是覆盖了我们全国各地。它目前只有青海没有，就是我们中国的青海省，我们还没有收到相关的学员参加。但是呢，我上一回统计了一下，发现我们既然在全国都有了我们的学员，可能有一些像广东啊，像我们北京，像我们上海、浙江这些学员会多一些。但是有一些哪怕就是我们澳门，我们的台湾，人少一些，但是总算是有的啊。但是我们现在呢，在通过参加我们这个培训，现在其实是大概有100多个人，也回到了自己的乡村去开创这种 CSA 农场。那我们说我们这个培训呢，首先它也是去推动了我们的省级合作社发展。这里因为大家是我第一次在这边，可能对我们国际进行一个交流。那我不知道大家对我们中国的社会化生态农业做了哪些，那我就简单给大家介绍一下。就我们这个省级合作社，它是这样子的，是原先呢，我们是相当于我们会有自己去有一个网络。 If I could just, I'm sorry to interrupt. I just want to make sure that we have enough time for our other 2 presenters. I hate to jump in the middle of your presentation. Maybe if you could just give us 1 more minute, kind of summarizing your presentation, and then maybe we can move on to David. Again, 不好意思，对，那我就说一个，就是我们超时了。然后呢，就是我们想说，我们通过这一个构建了更多的一些农人，然后让更多的这些愿意返乡的人在这里做好。我们说让生产者呢一起保护消费者的生命消费者就保障生产者的生活。我们希望让农民成为一个令人骄傲的职业。非常感谢大家。如果有什么其他问题再提问，然后不好意思。谢谢大家。Thank you. It's really wonderful. And again, my apologies for ending it before you wanted it to end. But there are some fascinating questions happening in the Q&A, which we're going to get to. But I think what we want to do first is actually get to our other wonderful presenters, so we can get a lot of questions going at the end in our Q&A. So if I could pass the ball over to David, who I believe also wants to share a presentation. Take it away, the floor is yours. Sí, muchas gracias. Espero que funcione compartir la presentación y que les quiero enseñar algunas imágenes. Espero que ya ven mi presentación. Y yo para iniciar quiero comentarles que pues en México es bastante reciente y pues nuevo para mucha gente, ¿no? Ese concepto de las CSA, de las comunidades sustentadas por la agricultura, o aquí en México hablamos también de agricultura y responsabilidad compartida. Pero existe ya desde hace años un movimiento de muchas organizaciones, iniciativas en el país que tratan a articular productores con consumidores, pero bajo diferentes modalidades. Aquí en México hablamos de redes agroalimentarias alternativas, son mercados de productores, hay colectivos de consumo, cooperativas también de consumo, una diversidad de grupos y de tipos de organizaciones diferentes con ese objetivo de vincular a productores y consumidores. Y pues que desarrollan diferentes actividades de sensibilización que tratan pues difundir, replicar sus modelos
organizativa y sobre todo compartir, ¿no? Las experiencias, los logros, así como los retos a los cuales se enfrentan en sus diversos contextos urbanos o rural. Y entre ese conjunto de iniciativas también hay algo, bueno, un mecanismo emergente, ya que hace más de 20 años, ¿no? Que se está desarrollando en México y está muy vinculado con todas esas iniciativas que son los sistemas participativos de garantía, que son alternativas a los procesos convencionales de certificaciones, pero que se enfocan sobre la articulación desde todo entre productor y consumidores, facilitar también los intercambios y acompañamiento para avanzar hacia la transición agroecológica en el país. Y pues algo que ayudó mucho a difundir los CSA, la RC, la red Urgency en México, pues son los encuentros, intercambios, pues que se organizaban de forma más fácil antes de ese periodo de pandemia, pero a partir de 2017, pues se realizó un primer encuentro que permitió reunir a pues miembros, representantes, consumidores, productores de esa diversidad de organizaciones de diferentes partes del país, uno para compartir pues, y promover, difundir el trabajo de Urgency y todos los beneficios y posibilidades, ¿no? de llegar a compromiso tales los promovidos en los CSA. Había muy poca gente, ¿no? que conocían ese concepto, excepto algunos extranjeros instalados en México que también trajeron pues experiencias, ¿no? Yo conocí, como decía al principio, soy de origen francés, pero hace casi 10 años que vivo en México y llegué con mucha emoción en torno a la SAMAP francesa, con la idea que se podía aplicar pues en cualquier espacio del mundo. Y pues con esa idea hay varios grupos, también grupos mexicanos que conocían por haber estado en contacto a través de las redes sociales, a través del internet, de haber participado en otras experiencias en el extranjero, pues que conocían y que trataban pues llegar hacia un compromiso más fuerte, más constante por parte de los consumidores y acuerdos hasta de negociarlo, de acordar conjuntamente entre productores y consumidores los precios, ¿no? de los productos, por ejemplo, y pues avanzar hacia ese proceso. Y entonces, en el marco de ese primer encuentro en 2017, pues se reunieron iniciativas de mercados, de cooperativas, de grupos de mercados de trueques indígenas de diferentes partes del país, experiencias de sistemas participativos de garantía, y también algunas experiencias de ARC, de agricultura de responsabilidad compartida en el país, ¿no? que estaban tratando a organizar ese tipo de compromiso, ¿no? en torno a ciertos tipos de cultivo, y como fue el caso de la experiencia de un colectivo de la Ciudad de México, el colectivo Zacahuisco, que hoy en día tiene 9 años de existencia, que nació como un colectivo de consumidores, y hoy en día tiene un espacio de acopio, de tienda en la Ciudad de México, y yo participé en el desarrollo de diferentes propuestas y acuerdos de agricultura de responsabilidad compartida con productores de otros estados y vecinos de la Ciudad de México y la Ciudad de México. Y ahí uno, pues, de las experiencias que creo que en cuestiones de formación son muy provechosas para difundir
tanto los trabajos agroecológicos que están llevando a cabo los productores, difundir todas las posibilidades que ofrece el modelo CSA, pues fueron las visitas de campo, ¿no? Que permitió, hay mucha gente en las ciudades, en particular en el medio urbano, que no, pues no tienen idea, ¿no?, de las realidades del campo, de los trabajos que llevan los productores, y pues esos espacios de visitas de campo, organizamos algunas actividades para que los consumidores pues urbanitas y también de cercanos de las comunidades, y puedan pues conocer en qué consiste una producción agroecológica, conocer de dónde vienen los alimentos, saber reconocer una planta de haba, de frijol, ver cómo se producen sus alimentos, ¿no?, que llegan al plato. Y bueno, con eso se organizaron varias experiencias, ¿no?, de visitas de campo, de actividad de convivio, que además pues de dar a conocer el trabajo productivo y dar oportunidad también a productores de encontrarse con consumidores, y consumidores a encontrar el productor, pues son espacios de diálogo, de intercambio y también de incidencia sobre las mismas comunidades. Y creo que aquí en México, pero en otros países, hay un cierto aislamiento de los productores, que desarrollan prácticas, que podemos decir alternativas de producciones, con su propia familia, ¿no?, con su propia comunidad. Quedan con poco, o sea, con intercambios difíciles, ¿no?, con su comunidad, por tener prácticas pues ecológicas, por proponer otras modalidades de producciones. Entonces, esos espacios de visitas de campo, creo que es uno de los mecanismos más pues, provechoso para difundir, ¿no?, modelos de colaboración entre productores y consumidores, y las realidades del campo. Y pues organizamos así también experiencia en la Ciudad de México con producción de hortaliza, siempre con esta idea de facilitar la conexión entre productores y consumidores a través de las visitas de campo y algunas actividades, ¿no?, para que la gente se dé cuenta de todo el trabajo que hay detrás de la producción antes que los alimentos lleguen al plato. Y pues vinculado a eso les comentaba, ¿no?, que pues lo compartió también la compañera que me precedió, de los intercambios, ¿no?, los encuentros entre iniciativas, pues hacen parte de los procesos de formación, de intercambio, de estrategia, de mecanismos. Pues a pesar de que la pandemia nos dificultó mucho las actividades presenciales, pues hay una realidad, es que la cuestión de la conectividad, de las plataformas virtuales, de las discusiones virtuales como el día de hoy y toda esta semana tenemos, pues a menudo es difícil el acceso a esos espacios para productores en particulares, para poblaciones en zonas rurales. Entonces, pues siempre las actividades David, presenciales I don't mean to rush you, ayudan mucho but a... maybe if we could just have maybe one more minute to ensure that Simon has time to present. Thank you so much. Sí, 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 y pues lo que quería compartir para cerrar era pues la vinculación que hay hoy en día con el sector académico, para generar materiales de apoyo, de formación, y también conectar la comunidad estudiantil y universitaria con proyectos de CSA desde mi universidad, y hay otras universidades que ya tienen sus espacios de mercados de productores, están organizando colectivos, grupos de consumo y también formaciones, donde se promueve y privilegia la participación de todos esos colectivos para compartir sus experiencias, para dar a conocer alternativas a los estudiantes,
y pues tenemos bastante proyectos estudiantiles en la actualidad que se dirigen hasta construir sus propias redes, ¿no?, de consumo y de alimentación alternativas. Y pues solo les presento rápido lo de las unas experiencias en curso de creación de una plataforma web y de aplicación móviles para ayudar a la articulación de iniciativas de producción y consumo, que pueden servir también para ayudar a difundir todos esos materiales que se estén generando. Pues muchas gracias. Y, perdón si me alargué un poco. You're good, David. We're just struggling a little bit with time. This is our fault, I think, a bit that we didn't manage so well. So our apologies. And we'll give the floor to Simon now for his presentation. Simon, can you hear us? Yes, perfect. We can see it. On peut voir la présentation. Merci. Simon, if you just want to give me a cue, either a verbal cue or a physical cue that you want me to change your slide, I'd be happy to share this presentation for you. Oui. Okay, it seems like Simon has a few connection problems here. We're just trying to solve this. Bear with us. Simon, perhaps you could try without the video on. Oh, okay. Yeah, we are sharing actually his presentation, so We it's are not sharing, yeah. sharing it. We're just trying to get him, but his connection seems to be quite bad, unfortunately. Yeah. Perhaps we could, Simon, perhaps you could connect with just your telephone, or try to connect with just your telephone as before. We know the sound is not the best, but we'd really hate to miss. Yes. On n'entend pas très bien, Simon, malheureusement. Okay, I'm not sure what we can do. I think that what we should try to do, Simon, is have your just by your telephone, if you can.
and just so we can have the audio only. But in the meantime, maybe we can take a few questions for our other presenters. Sorry, Sam. Can you hear Simon? Simon, Simon, vas-y, parle. Ok, bonjour tout le monde. Allô, Jocelyn? Oui. On t'entend, Simon, si tu veux t'exprimer. Tout le monde t'entend. Ok. Bonjour tout le monde. C'est mon PowerPoint qui est sur l'écran, s'il vous plaît. Allô? Oui, on doit avancer d'une feuille, c'est ça? Next slide. Oui, j'ai vu le PowerPoint de CFAP à Map Togo, c'est ça? Ok. Ok. Merci tout le monde. CFAP a commencé avec un groupe de personnes, de 7 personnes, en 1986, pour voir comment les dégradations des terres, comment les gens commençaient à utiliser les biopesticides, engrais chimiques, etc. Donc, avec mes amis de 7 personnes, nous, on a dit on va aller dans le système agroécologie et agrobiologique. Donc, au bout de quelques mois, on a commencé à sortir des produits. Et la qualité des produits qu'on produisait, on dit ça ne peut pas rentrer sur le marché pour faire des mélanges avec les produits conventionnels. Donc, on a décidé d'aller chercher les gens qui peuvent consommer des légumes. Parce qu'en Afrique, on a différentes sortes de légumes. Il y a les légumes africains, ou soit les légumes togolais, qui c'est une tradition que nous on consomme, et les légumes classiques. Les légumes classiques, ça veut dire les carottes, choux, brocolis, choux-fleurs, qui viennent d'Europe. Avant, en 86, il y avait des grands magasins qui amènent ce produit de France, de Hollande, qui vendent sur les grands magasins à Lomé. Donc, tous ces produits produisent bien au Togo. Donc, dès qu'on a commencé, il y a beaucoup de Togolais qui ne connaissent pas chou-fleur ni chou-brocoli. Donc, il y avait beaucoup aussi des expatriés, des coopérants qui travaillent au Togo. Donc, c'est ces gens qui on a frappé les portes, on a tapé les portes, on a fait une demande, on a listé les prix et les produits qu'ils ont produits. Et puis, c'est là où AMAP a commencé. Donc, on a continué jusqu'à 2011. Il y avait un Français qui est venu au Togo. Il a promené tout le Togo. Il a attendu mon nom. Je ne connais pas le nom AMAP ni CSC. Donc, moi, j'ai choisi le nom collectif de producteurs bio. Des consommateurs et producteurs qui s'appelle AMAP. Donc, il va m'aider. On va travailler ensemble pour pouvoir travailler dans le système d'AMAP. Et je vois que c'est très facile aussi parce que les paysans ont un autonome de sortir ou bien de parler de ces produits qu'il est capable de faire pour le consommateur. Donc, c'est un système vraiment qui donne le poids aux producteurs. Un instant, Simon, pardon. Juste un instant. Sorry, everyone. Can I check the booth? Like, there is no interpretation, I think, from English or other languages. Is there interpreters in English, in the English channel? Can you tell me if there is an issue with interpreting Simon? Yes, the English interpretation has dropped out. I'm listening to the English channel. Please, can you tell me if you can resume interpretation? No answer. Is it okay?
Pas encore, Simon, excuse-moi. Ok, d'accord. English channel, can you talk? Tell me. English channel, can you tell me if you can resume interpretation? Otherwise, I think we have 3 minutes left for this panel, so we might have to go towards the conclusion. It seems like there's a tech problem in the channel. Ok. Excuse-nous, Simon, il y a un petit problème d'interprétation dans le canal anglais qui ne dépend pas de toi. Yes, I can hear you. So you're back? Ok. So, l'interprétation est revenue, Simon, mais on est presque à la fin du panel, donc il va falloir être très court et je demanderai au modérateur de conclure assez rapidement. Merci. D'accord, merci. Donc, je peux continuer? Je peux continuer? Tu peux terminer, oui. Ok, d'accord, merci. Donc, je disais, système de AMAP est très avantage pour le producteur et également pour le consommateur parce que on a 3 systèmes de faire le panier et le consommateur peut venir pour chercher son panier et le consommateur également peut venir à la ferme pour travailler ou bien pour chercher son légume. Et l'avantage qui est pour les producteurs, c'est que les consommateurs payent en avance, des fois 1 mois, des fois 3 mois, des fois 6 mois. Et ça avantage les paysans, les producteurs, d'avancer, de bien programmer, de chercher des intrants, des semences, etc., pour faire un bon programme pour cette domaine de production pour les consommateurs. Aujourd'hui, le Togo, on est en train d'installer un map dans les 5 villes du Togo. C'est un projet actuellement. On a déjà fait 3 villes. Donc, d'ici vers la fin d'année, on va terminer avec 2 villes qui restent. Ensuite, pour les producteurs, avant, nous ne travaillons pas dans les coopératives agricoles. 23 producteurs dans notre coopérative agricole. Donc, chacun produit les différents fruits et des produits pour regrouper tous les mercredis aux consommateurs à allomer le capital. Donc, il y a des images. Vous pouvez rouler l'écran. Il y a des images, des photos, les visites qu'on a fait, s'il vous plaît. Comme ça, je peux terminer vite, s'il vous plaît. L'écran, s'il vous plaît. Vide. Jocelyn, l'écran, encore, s'il vous plaît. Comme je n'ai pas assez de temps, je veux qu'on regarde l'écran et j'explique le reste. Oui, la formation, c'est Togo basé sur la formation. Parce que la technique de production en agroécologie et agro-bio, c'est différent. Il y a des intrants vraiment qui Togo est spécialiste comme du compost pour donner les plantes pour bien produire. Parce que la terre de notre grand-père, c'est la terre qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut un intrant, une bonne compost pour ajouter aux plantes avant que les plantes puissent produire assez. Donc, ici, vous voyez les photos. Les photos à gauche, c'était au nord du Togo. Et les photos à droite, c'est la ferme du CFAP. On a les consommateurs institutionnels qui nous ont visités. Encore un peu plus, s'il vous plaît. Donc, depuis que CFAP a des papiers qu'on a fait enregistrer sur l'État, les consommateurs ont beaucoup augmenté. Et ensuite, le temps de Covid en début de l'an 2000, ou bien vers fin 2019, ça nous a permis d'augmenter, les consommateurs ont beaucoup augmenté parce que les coopérants n'ont pas pu aller dans leur pays.
ils ont resté au Togo. Donc, quand l'État a fait les mesures barrières, nous aussi, nous sommes arrêtés, on a dû faire pour le Covid. Donc, après 2 semaines, l'État nous a demandé, tous les producteurs qui font la livraison aux consommateurs, n'ont qu'à aller au travail. Donc, c'est là où on a eu beaucoup de consommateurs de l'an 2000 jusqu'à l'an 2001. Voilà, encore des images, s'il vous plaît. Et aussi, nous, on travaille dans 5 différentes sortes d'agriculture. Quand je dis 5 différentes sortes d'agriculture, ça veut dire agroécologie, agrobiologique, agrobiodiversité, système d'agrobiodynamique et agroforesterie. Donc, c'est dans ces 5 types de différentes agricultures que CFAP forme le genre. Parce qu'on a tout, le climat d'ici, malgré qu'il y a des changements climatiques. Donc, pratique d'agroécologie est vraiment favorable pour la production de toute l'année. Voilà, des images, s'il vous plaît. Simon? Donc, les photos, il y a des étudiants. Photo à droite, il y a des étudiants qui sont venus pour faire les études. Et voilà le système de notre panier, les paniers qu'ils ont fait. On fait les 3 différents. Il y a les légumes locaux, légumes togolais, des gens qui commandent légumes togolais, les gens qui commandent légumes classiques. Légumes classiques, il y a les grands paniers et les petits paniers avec ces prix. Et certains consommateurs n'aiment pas, très peu, au moins je peux dire 30%, n'aiment pas les produits que les producteurs ont choisis pour livrer au panier. Mais eux, ils sélectionnent les produits qui leur avantagent. Parce que les gens disent, je n'aime pas les navets, je n'aime pas les éclairies, donc il faut changer avec ceci. Donc, il faut les commander selon tout ce qu'ils peuvent consommer à la maison. Voilà. Donc, ça fait des photos à droite. Il faut envoyer un stagiaire, non pas un stagiaire, pour faire une étude avec ces femmes. Donc, c'est ça. Encore des photos, s'il vous plaît, des images. Donc, nous sommes basés à Palimé. Excusez-moi, 20 km de capitale du Togo. Excusez-moi, Simon, là où vous m'entendez? notre zone est zone forestière. Donc, il y a des rivières, il y a des forêts. C'est là où on produit beaucoup de fruits au Togo. Bananes, mangue, orange, papaye, etc. Corosol, etc. Voilà. Encore des images, s'il vous plaît. Excusez-moi, Simon, là, malheureusement, on doit conclure la session. Donc, so thank you very much. Unfortunately, we didn't get to the Q&A, but what we can do is we just have all your questions here, and we'll make sure that we get some of those answers, and which we can then publish on our website and our blog as a response to what's been asked here as well. So thank you very much for bearing with us, also with the technical issues. It was really interesting to hear from so different parts of the world what's going on training. And maybe as a last thing, I would like to ask the panelists if they could share with us what you think that urgency should concentrate on in training, actually, and to take forward into the future. Which role do you see for urgency for us? David, would you like to come in? ¿Puedo tomar la palabra? Perdón. Sí. Pues miren, son varias cosas. Creo que ya estamos pues disfrutando de las herramientas virtuales, digitales. Entonces ya creo que es una función que ya están cumpliendo, pero seguir, ¿no? Difundiendo información y realizar formatos de capacitación en línea. Pues es algo que estamos tratando de hacer aquí, ¿no? Para hacer llegar y acompañar procesos a través de la virtualidad y lo digital. Ahí en todos los idiomas posibles, creo que entre toda la red lo podemos apoyar.
Y pues los encuentros que sean virtual o presenciales, pues son muy valiosos de conocer experiencias de otros lugares, ¿no? Eso provoca, genera procesos nuevos en quien pueda participar en esos espacios. Entonces es algo muy valioso que tenemos que seguir. Thank you very much, David. I'm not sure someone else wants to come in, but I think we might conclude then the session. Also, big thanks to the interpreters. We're really sorry that we went over time, and yeah, thanks to all the people who joined us in this session. And yeah, we hope we'll find a great future where we'll change much more about our training sessions and methodologies on how to decolonize training. Yes, thank you all for joining us.